constituency. Erokamano. Machigne to ako kiji makawuono Faith. Wendo machielo mantiere godo, antiere kae kod Remi Osoti. Remi machigne. Asante sana. And Remi Osoti, jatend jopuonjre mbalariany multimedia, ambassador mar KBB. Yawacho ni ambassador mar KBB higni adek koro. KBB makinde mathoth usebedo kuwacho ni en KBB, wang'eyo ni KBB to maanisha go. Higni adek koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne kaw telo kaka jatend piny Kenya mar abich. In kaka rawera inyanya to mano mabende podi tiegore e kar tiegruok mano mar multimedia. Ngima osebedo nade? Inyanya te thuolo mar higni adek gi. Remi kachako kodi kaka ambassador. Asante sana. Wacho gani kuma jio bede, tungni nyaka bede. Jani ma 3 years no pokose bedo bende mayota inya, kaluwore gi mago mosebedo katimore. Kata kamano, wagoero kamano jo Kenya mukela fuengruok matin, omiyo piny sudo mbele. Kata kamano, wasebedo gi tungruok koni kod koni, okosebedo mayot, especially yore meke ngima, but kuma wachope sani koro mor, kwa nyalo wacho ni at least, wan gimiluongo ni hope, geno koro nitie. Piny dhi kuma koro ber, mano dwani piny ochien. Mano lamo maduong', kendo mana geno ni lam jatelo moro amora e Kenya ka sani. Kiwacho ni hope, rawere ne hope e yore kaka mage. Achiel ariyo adek moko minyalo kwane ka higni adek koro ma jatend piny osebede telo. Achiel kuom hope manyalo wacho en wach weche meke somo. E higni mang'eny chenro kata bech somo nodok piny kata malo 60. Fees mane nyithindo chulo bang' ka ne watemo gimiluongo new funding model to noko work out. Mar ariyo aneno e wang' jowi, aparo ni mana jumani kiwacho kaka nengo mogo dok piny yare kani ker William Ruto bede telo. Mana achiel kuom yore ngima modok piny. And then nitie gik moko ma bende osebedo in place ma wacho ni at least kaka koro sani gik moko kaka empowerment, mine youth empowerment mabedo driven gi government sectors opogore. Omiyo atamalo ntiere kamiyo credit weights due. Wacho ni ntiere geno ni at least kuma wayaye opogore kuma koto wadhiye. Miyo kaneno achiel kachiel gi gin manondamo. No, jokizungu wacho ni Rome cannot be built in one day. Omiyo ka waneno progress no to chunya bedo gi geno ni mbele ber. Kendo gino maduong' miwacho kamane Nelson Mandela wacho ni the greatest weapon ma wato nyalo tiyo godo loso the world is education. To ka chenro mar somo osedok chien, manyiso ni kata sani king'iyo Joyce kuonde tiegruok meke mbalariany te, reporting rate mane FACS odonjo godo ni malo moloyo higni te nyaka ne FACS chak join. Miyo mano kalore gi duok chenro mane bech somo dok godo chien. Mano atamalo maduong' ma wagone rais erokamano sana. Cheryl, in korka kodi, in bende karwaki e twak okinyi ma kawuono, in kaka rawera higni adek ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo. In kaka rawera inyalo wacho ni osebede yo machalo nang'o? Chakre mane ker William Ruto donje telo 2022 nyaka kawuono 2025 osekalo higni adek. To kuom higni adek gi ntiere ber mwaseneno kendo ntiere pek mwaseneno. Kuom ber go anyalo wacho ni sani economy wa king'iyo gi higni abich mokalo kawuono wantiere kama ber. To ok ni ber, but we are somewhere. King'iyo gik moko kaka bech chiemo kata weche mag puro, ineno ka ntiere dongruok moko mwanyalo puoya wawacho ni kaito osetemo. Poko losore maber nikech bok nyalo losre ndalo achiel. To gin gik ma kao saa kiloso. Ok wanyalo loso gite kawuono. Lakini ka koro wang'iyo kaka weche mag puro, ncha ntiere fertilizers moko mani miyo ji. Waneno ka nok wach ni miyo jodongo kende, ni miyo jopur te. Ka nise singori ni ini puro, to ni mi tiloso go kari. Koro kata kidhi ng'iyo statistics mag KEBS mancha ogol as per June, ibro neno ni kata nengo fertilizer jopur kata cham mano ka from 2022 to 2025 ntiere pogruok maduong' kabisa. Ibro yudo ni kata bech fertilizer from 6,000 mani nyiewe
igni ang'wen moko mokalo. Kawuono pesa neno koduogo chien to around 3,500 kata 3,000 karachi neno. Machielo, kuom wach mar somo, nitiere pod nitiere ng'ikruok moko matin, lakini waneno ka nitiere lony be e iye. Kaka koro jo mbalariany, mokwongo no kane tiende gologa system mani nitiere machon mar help, nikech ne nitiere kaka neno tiyo no wuon. To system manyocho kel, the new funding model, ne nigi berne to kendo ne gintiere kore mane ok dhi maber. Lakini kaka koro sadhi waneno ka gigi iloso mana matin. Nitiere moko mok dhi losre maber, lakini onego wang'i ni okonyo nang'o kata ok dhi maber nang'o, nikech bet piny gi en tiende ni wabiro bet wang'iyo ni kanye mok ti mondo walosi. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo yiena mar mondo mi arwak Tony e twak okinyi makawuono. Tony Blair karwaki e twak okinyi makawuono, e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto odonje telo, nitiere singo mopogore opogore mane osingo ne jopiny ma waduto wang'eyo. Kata kamano, in kaka rawera higni 3 sani, bende sirikal osebiro kata kod chenro moko mopogore opogore manyalo kata yawo thuolo mag tije ahinya to ne rowere, obed mago ma wuok e skul kata mag graduate pile ka pile, manyalo wacho ni higni 3 gi adiera jatend piny Kenya William Ruto setemo e wechego mago mag tieko nok mag tije pacho kae. Tony. Erokamano ahinya Joyce, to mana kiwacho no endo ka rais nobiro ne en gi gimiluongo ni bottom up ama better plan. To e better ka ni nowacho ni ne ntiere gi an ambitious plan mar affordable housing. To king'iyo gini waseneno kotimore e various counties, to en gimosebedo ka chiwo opportunities ne young people mang'eny, rawere mang'eny. King'iyo kidhi Kisumu ma Kasembo koja tineno ka ntiere programs madhi, kendo ji tiyo kanyo kaka engineers, ntiere masons kanyo, ntiere kendo joma timo kata mana wicho rangi gi eki, ntiere jo sitima. Koro en gima osebedo kadhi, ang'eyo ni pok ochopo level e okang' mano wachecha, lakini en gima at least osemiyo rawere tije kachacha. Iyudo ka koro rawere owere gi weche mag kong'o kata weche mag kuo, gidonje weche mag loso ute gi eki. To kata kamano ntiere kata mana weche hostels. Wan ka rawere masome mbalariany, iyudo ka an kaka tiegora tuk kachacha ne wan gi challenge mar accommodation. To koro through affordable housing iyudo kendo koro wan gi subsidized kuonde ma nyithindo nyalo dak kendo nyalo ninde. Tok mana Nairobi ka endi kende. Iyudo ka entie Homa Bay, entiere Mombasa, entiere Kisumu. Koro aparo ni president osetemo, pok wachopo kuma wadhi echa. Taparo ni by the time wadhi chopo Ruto at 5 koro cha, to wadhi chopo kuma koro weche mag koso tich gi eki koro dok piny sana. Hilary aneno kibuonjo e kinde ma jowete gi loso, itakia ni pachien mane. Higni 3 koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje telo. Banyalo wacho ni nengo mar ngima ofungore na rawere to wechego mag tije. Kalo ni rowere ma kinde mathoth wacho ni waonge kod tije, wabeta beta. Mano bende mano miyo seche moko kata weche mang'anyo kano luong to rowere ne wuok oko mang'eny ka giwacho ni wan waonge tije, onge gima watimo, koro wadhi e ndara. Kata kamano sani koro kwe nitiere pacho ka. Higni 3 koro bende fungruok malong'o osebiro ne rowere, obede nengo mar ngima kata wechego mag tije. Erokamano Joyce, kane Ruto okawo telo, to nokawo economy ma ne onge gi straight definition ni economy ochomo kanye, waya kanye kata wachomo kanye. To kanokawe to notimo biro gi gimiluongo ni bottom up economic model. To bottom up economic model ni notemo wacho ni koro wagol pesa malo watere piny odhi o empower ji. Donge kamano eye kanyo be mantiere rawere makoka wuok e school matemo integrate temo donje e workspace gi machalo kamano. But adier makende en ni thuolo mag tije kata mawinjo ka Tony wacho ni osebedo created gintiere mana informal sector. But king'iyo tije koro mabeyo manyalo create the next middle class for the Kenyan economy. Podonge maber. Tije kaka mage miwuoye? Tije mawachogi en tije mag tiegruok kata mag lony. Wacho ni yawuot Kenya gi ji Kenya mambes na kama ji odhi university, ji odhi colleges, mondo ng'ato yud kumoro momako motegno maber motiye, morwake osara moro maber
pod onge. But pod onge ochumi ma Kenya sandi en ochumi ma nengo kata the number of jobs ma ochumi ma sani loso sustainably by itself thin kalure gi jok ma wuok e mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore opogore to donjo e labor market. Omiyo kata bedo ni otimo maber kamano temo bedo creative, temo biro gi housing, temo biro gi programs mopogore opogore, and kaparo about programs temo biro housing kende ma ji wuoye, but onge conversation ma ng'ato wacho ni kama kaka watimo manufacturing and so on and so forth. Koro kiwuoyo about job opportunities we create the young people Kenya kar kae to isiyo mana housing kende. To housing no be king'iyo tido ka jok ma tiyo kanyo limited architectures gi jomjengo. Mano mago thuolo mag tije minyalo boss ni have created these job opportunities for the young people of Kenya. Koro an ka timo assessment ang'iyo gini te taneno ka pod as a society pod kaka piny wamak time mana kuma ne wantiere like 5 years ago. Yes, nikech onge clear indicators manyalo wacho niya wasebedo kwa dongore kama. Unemployment pod itiere koko duong' sani maloyo kaka ne ntiere 2022. Omiyo ma conversation monego bedni wabedo godo over and over kendo sirikal nyaka miya priority as at this time. Mane pacha. Anno ka Faith Bonjo kinde biloso Hilary akiano Bonjo nikech ang'o. Faith in korka kor higni 3 koro osebedo nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto bo osetemo. Ahinya to e wechego mago mag neno ni nengo mar ngima ne rowere ofungore. To ahinya to wechego mag tije kata bedo ni iwinjo ka Hilary opogore gi paro gi gino matoni owacho e wechego mago mag thuolo mag tije ahinya to informal sector. In korka kor inyalo wacho ni higni 3 koro jatend piny e wechego mago mag nengo mag ngima ne rowere kachiel kod thuolo mag tije machiel kuom gigo manosingo e kinde kisera mar ombulu mare. Erokamano ahinya Joyce. Hilary wacho gima ber ahinya. Kendo chako kowacho ni Ruto nokawo economy ka it's very shaky. And actually adieri en ni there was even a prediction mano wach niya rais machielo makawo telo ok dhi survive for 3 months kech noseng'e ni Kenya dhi lwar. But rais osetemo machipo koro 1-3 years to pod wadhi mbele. Koro kwa wuo e tije awinjo ko wacho ni affordable housing and informal tijo create informal sectors. To gima dwa nyisi niya affordable housing mokwongo ken mana mago kende. Number 1 a construction kaka katoni nowacho they are engineers. Nitiere kanyo contractors. Nitiere mama mboga be mauso nyuka kanyo gi gik mamoko. Nitiere jomjengo. Koro it cuts across omiyo jokanyo tije to kata the status mar kanyo king'iyo sani kuonde manocha sani rais oketo ute to kendo ute gi boket gi e nengo mapiny minyalo kawo tichulo mos tiyudo ot. Mar ariyo climate works bende nyocha nobedo launched gi Ministry of Interior to gi Ministry of PS of State Department of Youth Affairs. Climate works osemiyo vijende aditich they are on board. Machielo serikand Ruto emomiyo jopuonje tich moingo serikande te. Over 10,000 teachers animo kel on board. Matiende ni akanyo onge serikal, onge rais mano separo ni jopuonje gite walos ne uru chance wamigi tich wa on board jopuonje gite. Mano is a plus to serikal mar Ruto. Internships ani olendi mabe idhi kepi moko no sechaki iwinjo. Kanyo kendo it's a plus ne serikal mar Ruto. Kwang'iyo weche mag roads sani aparo ni county ka county nitiere ndera mosechako bedo expanded. Nitiere nderni miloso manyien. Koro kanyo infrastructure be rais otemo. Kwa duoge agriculture ana ya nyatike wan katacha gi kuja kata en kamotuo sani dongo cho through irrigation mabe rais William Ruto mokelo irrigation dhi mbele. Galana kulalu chodumo chiegni ridhi ineno. Mano is a plus in agriculture. To mbolea bende beche odok piny. Matiende ni nitia rais omako sectors duto mag kono. Kwa donje health, SHA tiyo. Kendo waneno, SHA tiyo. To SHA omako nyaka joma piny. Ber SHA en niya, inyalo register kawuono, tithiedhi godo sano. Ineno. Koro kibedi ni pok nachulo SHA. Eni bedo admitted, titimo registration, tithiedhi, tibile SHA. Koro mano en gima ber. Ineno. Koro nyaka sani, serikand Ruto osetiyo kendo sego akang. To kendo podo medo tiyo. To kata mano,
Sani king'iyo kata relationship ma rais okete e Kenya kaka piny, international ties ma wan godo gi pinje maoko. Climate works, rais ema ni mbele. For the first time, Kenya host Climate Summit. The first African Climate Summit was hosted in Kenya in 2023. The second one sani hapa Norumo, Ethiopia. Koro ka Kenya emotelo e champion weche mag climate change. Ineno to nikech sani gimoro amora shite mang'eny ma wan godo sani chakore gi climate change. Iwinjo nembe wa sani thoth gi onge rech nikech ang'o wasechafu wa nembe waseketho kor lwasi to magi rais owuok mbele mar kedo godo. Kwa duoge digital, sani vijende mang'any gin content creators. Until Ruto bedo rais, ema koro Meta chudo. Iwinjo. Through negotiation mar rais gi mago. Omiyo koro Meta nyalo chulo. Sani nyalo wan through Facebook. I-post content ni kanyo, tiyudo likes, tiyudo comments, kikalo monetization, tiyudo. Koro, kata ben ni tije poko ket vijendo kwa nyal bedi ofise wate. Poko los spaces mag ofise go. To at least rais temo niya. Magi oyudi gi kone, jogi okal gi kone. Ajira Digital Labs bebiro, gintiere. Kata on International Youth Day, rais no launch website mar, it's called Kuna Form, ma rais post jobs ma sirikal post jobs kanyo. Mondo ka in kijana midwaro tich inyalo go through there. Tineno ni magi maniti obedo posted kanyo mondo wa login wakao. To kata corruption, challenge maduong' mane Gen-Z ni godo gi rais, ne en corruption. To rais aminjo kolungo keto MPs piny gi senators to go nango. Waduokuru corruption piny, wafight uru gini. Mabende nitiere body mosebedo formed mar kedo gi corruption. To kata sani kineno gigewa mang'eny, igole wa nyachon mar wuotho go tese mang'eny kidhi office tiduoko gi digital te. To mano mar mondo kedo gi wach mar corruption ni, mondo wadin loopholes minyal kwal godo pesa koro gimoro amora en transparent online. To kata sani wach tenders mane wan godo gi shida, nikech tender mondo yudi nyaka beni ni ng'e ng'ato gi ng'ato. Sani wadar watere online. Ma in Joyce inyalo bid kata cha to kiyudo tineno ni Joyce mokawe to miye. So it's very transparent, onge wach corruption. Koro rais osetemo in the next 2 years gik ma wa hope ni poko tim maga ngene de temo kech podo biro gi plans mang'eny. Wago bedo ka watu wak beki ne mwadhi mbele ni to gin gik mage mas temo ko poko chopo kare moinjo be no chopo ano king'iyo Faith e kinde molo sile nitiere wach medwa medo. Faith wacho maber kendo gik ma wacho gin adieri. But an kaka Hilary Ojuang kaka ng'iye kendo kaka nene ni mago gik ma are very average and very normal for a government to do. Gik mokwanogo ma gik ma sirikal nyaka ne tim. Otherwise de onge gik magitimo offices go. Kata kwa kwano infrastructure maduong' ero wakwano en housing donge onge yo moro maduong' ma sirikal los just mana maintenance, so it's just average. Iwinjo kata kiwacho agriculture, sirikal nyaka ne empower ji to do agriculture. Duoko bech mbolea piny, it's just normal thing, just gimoro mana matin. But the true test tem maduong' mabiro nyisowa ni sirikal is doing well and ni be sirikal oketo a conducive environment ma self-sustaining ma okochuno ni ng'at machalo kaka an Hilary Ojuang kata ng'at machalo kaka Tony conducive environment miwuoyeno Hilary winjo bed machalo nade? Owinjo bed environment ma economy ber e yo ma ka Tony dwa chako ohala to ohala neni ochako maber kendo dhi mbele. Iwinjo kech kong'iyo kata kaka rowere matemo donje business environment mar SMEs, people are struggling. Mano bende makela e penjo machielo kaluore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto nodonje telo ne osingo ne rowere kinde mano timo kisera mar ombulu ne osingo kowacho ni ka donje office tabo bedo ka golo omenda mano mar Hustler Fund ma rowere bro bedo ka yudo, mama mboga jogo mantiere ohala matindo bro bedo ka yudo omenda mar Hustler Fund ni jopiny ne paro ni obo beda mano mimiyo ji, kata kamano noloke makoren hola ma ikao tiduoko kata kamano iduoke kod interest kata nyinyo mane penya to nitiere omenda moro ma bende dhi e savings mari. In kaka Hilary, in kaka rawera, omenda no mano mar Hustler Fund kata kalure kod rowere mamoko migoyo godo mbaka bedo se konyo rawere matindo ahinya to mago madwa chako hala obeda madhi mbele kod ohala maggi kata madwa chako hala. Hilary onge kata matin. Hustler Fund ka jok mati an poka kwa Hustler Fund but jok mago godo mbaka yudo ka ng'ato kwa Hustler Fund omiye siling 500
tok mano miya siling alufu bando pesa ma ok inyal chako kod to bende lure kikawe tiduoke nikech kiduoke to iwacho ni limit mari medore pile ka pile kata ka limit mari medore ma wa agree koro limit medore but ben pesa minyalo chako godo kata company ma serious ben kata pesa minyalo chako godo kata ohala ma sustainable madhi mbele to kata ka ohala no ichako ben sustainable economy masani ben gima nyalo rwako ni pesa maber midang ngima maber ichak timo kada investment ma serious koro gima temo wacho ni faith kwana maber kaka sirkal dhi mbele gi timo gik mopogore opogore sectors mopogore opogore but ok inyal wacho distinctively kata dogmatically nia ma nyiso ni sirkal is doing extremely well tem maduong mar sirkal mabro miyo wange godo ni sirkal dhi maber any be quality of life mar oganda ma kawaida gi oganda bende wanyalo wacho ni jok matemo donje middle class jok modhi school and so on and so forth be quality of their life medore iwinjo but I don't disagree agriculture jitemo watemo kaka oganda in agriculture watemo kaka oganda in healthcare sha ikwano ni tiyo joge matemo register maber in fact ang'eyo ji mang'eny masha osekonyo chulo their bills iwinjo but tema duong mar sirkal and I wanted to put it this way be sirkal wacho pile kaka wantiere eyo mar uchumi gi kuma wadwa ni wadhie economically an mane gima chando pacha en niya wanyalo bedo watimo maber weche moko gi to ochumi mar jowa kaka oganda sirkal keto okang' mage etego ochumi marwa ma realistic ma kwana ni kwano kama in fact kote mkwano itido kama begin schemes and plans marwako pesa ofuku ji people at the upper level iwinjo that's how you'll see it koro an mana kaka dede kaka Joyce wacho gimoro to mire mi thuolo mondi adwa wacho mana kuma chako go kendo tieko odono the biggest problem wan go kaka youths en waro gigo mabe piyo adwa ni kinya chiewo to se miya tita bedo fees to abero rage kom atiyo te chula that's the problem we are having okwang'eyo ni for you to be somewhere nyaki chak what is called baby step imek pro kichako kawuono ondamo kondamo tidongo mos kumane kitu ma bende neno ma leti mogi kania ani wachoga pile ni the problem one we don't learn to appreciate wangi gimoro mo wachoga ni at least kata kanties gigo komba moko mago weyo kaka Kenya lakini bende ntiere ondamo mwagoyo kaka piny seche ma wabedo ni we are always negative to mano mono wadhi mbele ka yude number 2 wacho kacha ni weche meke hustler fund emo mi chaka wacho ni appreciation bende onge jogo neno ka ker wuon or the one of the shows ogolo example gi ng'ato mano chako hustler fund at the lowest more develop ma is now somebody to mane gima yutso koero niya anadhi omiya milion adi achiel to kose miya milion achiel ni tanadhiyo tatim ayaw company modung kako wacho no to company modwa yaw ni kata kipenje sani ni miya proposal of a company opening oko binyisi o maisi ni 500 mona kao to 500 boke duoke to se moke duoke ni penjire niya ng'ato madhi sija form 4 sani madhi ai form 4 madwa bire university kata madwa dhi mbalariany eto dhi chako gi kanyi mago ways ma ko learn to appreciate bende wadhi dhi mbele then the money Faith was even forgetting. For the first time again, what did they police? To police me dindiki bende namba gyoktin. Police all over par. Titi me online. Titi me bende online. Omo mi work from gimoro mano wacho niya ang'eyo ng'awa wa apply online tino ni kataka example gimane wacho G2G nini purchase ma government opportunities. Was I don't need the area ma government was losing a lot na an area mar procurement. Yudo ka ng'ato e kalam kama ka ng'ato dwa supply in an institution to ng'ato ni quote ni kalam also at 500 shillings. Koro sani wakaw gi jotero online mondo ka ng'ato apply to ing'iyo bida mokwongo wacho ni ana adi supply gi 500 ng'ato machielo wacho na supply gi 400 ng'ato wacho na supply gi 20 to procurement law wacho ni you go for the least mano one way ma government temo dino godo yore meke mibade kwa this online thing ma ji oluoro ni bende wadhi doka we are going to save a lot and then on the issue of SHA
Inenoka, when we come to fighting corruption, there are people out to defend. Jomoko gin kidwa gingne giore meke kuo to ko giwuok makiny kaso gichako pingo yo ni gini okti gini okti to king'eyo joma ni gini okti ting'iyo ka ng'ani nyisi niya gima yo okti ni waseging'o osiptende mane yudo pesa miluongo ni hewa gin gidoda to they are not githiedh ji manyiso ni seche wacho ni one of the ways ma Azimio no sign godo agreement gi UD en niya one of the things manyaka watim was to fight corruption kwachako gi mano kawadhi watch it cool down mago the ways we must not prepare and then now the issue of the youth ipenjo waka ni topic maduong' ne niya ere kaka rawere ose benefit time mar Ruto for the 3 years mosebedo into the park anyisi ni for the first time NYC National Youth Council board was created and the grassroots elections to the national level. Pesa was allocated, I think, some weeks ago. Manisoni, we at least youths are now coming. And then, for the first time, it's only the government, the Mawane Girawera as a minister, the youths. And then I believe, moving forward, Kawa come up, Kwa step up to what we're forecast, to what the Yudoka Gigi, we are going to even get them more and more. Kadakido that committee mar Mudichung ne compensation Jomane also suffer police brutality. Yudoka people like Ogoda are inside. Magora were me at least wabedo gimi lungni gen. Gimane pokwaneno for the longest. Koka gigitimore gimanya kwa team sa ninya like obed positive. To gino monya lomedo ajira were nia. Let's step up and be part of the process. Pinga ugimora mora syndrome monti Kenya kama wama pinga. Mano the meo kwa dongre. Kwa ugedo that mentality aspect to kwari dongore mbele. Yes. Ilero kanyo makare nyafed nitire gimedwa medo. Nadwa medo gimoro Joyce. Joyce chon kane wadongo. Ne nitiere sakos moko dala kocha. Okadua kuotgi. Mane peyo ji ne kao nyaka sufria gi lewni. Iwinjo. Nyaka jiko ne giting'o ka ne giyude e ot kokichulo. To for the first time, ng'ato biro gi gimoro ma ikawo to onge gi misingo ni koka duoko tidhi kaw maa ineno. To interest bende ni piny. To kiduoke to medore malo. Mano gima ber. To sani ma Hilary wacho niya ni gini oningo bed ni miyo godo ji pesa maduong' mondo gitim godo gimoro. Empowerment ni timo ni miyo ji pesa. Dong ikawe ikawe kaka handouts. Emomiyo koro pesa ni nyaka kawe mondo duoke koka improve niya komi kikawe 1,000 kawuono to medni 2,000 iduoko kiny komi 10,000 to kari nyalo timo godo gimoro monyuolre miduoke mane gima nadwa wacho. Iwacho kanyo makare ahinya kendo korka kodi Cheryl in bende akaduoki e twaka kopogore kod wechigo mago mag Hustler Fund kosi imbe nitiere wach midwa mede wachno mar Hustler Fund kalo ni wang'eyo ni Hustler Fund ne oket kanyo mar mondo mi okony rowere kata kamano e telo mar William Ruto e thuolo mar higni 3 sani bende wanyalo wacho no oseketo lwasi makare ahinya nyato e somo bed mago mag mbalarianya kata mago mag kuonde tiegruok mago mag TVET ahinya nyato e neno ni gibedo affordable ahinya nyato ne rowere nikech e kinde mane new funding model obiro ji ne okwedo ni oketo ji e bands mopogore ng'ato seche moko nitiere kod dwaro mawinjo be no bede band 1 seche moko wite kata band 5 osebede yo machalo nang'o. Erokamano adwa attack ta defend tada wacho ni wach new funding model nitiere kaeka mang'enye iye nikech pod ibro yudo ni nitiere ng'ama gino ok dhi konyo kaluwore gi kony monego miye. Ng'eni nitiere ng'ama onge go gadier madwaro konyo no som lakini ok obi yudo kiwango monego miye. Akia gima dhi mbele iye maber but gima nyalo wacho e kuom new funding model mar nyithindo ma mbalariany no ni pod nitiere tich kata lokruok monego time iye nikech ka koro apply ta wacho ni ana onge janyuol. Ing'eni kila ng'ato bro ndiko no onge janyuol mondo yud pesa donge mano kaka ne model machon cha ineno ng'ato ne nyalo ndiko ni en janyuol ne timo kama aonge gi information mang'eny about model masani ni nikech I am not in it winjo but gima nyalo wacho kuom gik ma winjo ka ji wacho asa interact gi university students moko to nyako moro nyicho opimo nani en onge gi nyalo mar chulo pesa school kaka dwarore lakini kaka ncho apply help en ng'ama ncho join
kaka ncho apply oyudo pesa mok dhi konye mok dhi sustain e school to janyuol bok ok nyal sustain ma ng'amo se struggle moa e primary odhi e secondary ma koro chopo kai to koro kai ma sirkal onego jiwe nikech ako kwa en e doorstep ma en jatieko mondo koro embo dhi oko ochak duoko lakini gini ok konye kako onego konye Faith abro weni chance ni mondi wuo aya kada wach kende wach CBC wach CBC aneno ka en gima okane ka ntiere ratiro kode e opinion na nikech nitiere gik kaka CBC ka a new education system nitiere gik mang'eny manonego bedni osebedo aligned mondo bed implemented to chalo ni en gima notim in a rush ma koro nitiere obstacles mo meet along the way kaka koro setting mantiere e gwenge idala gi setting my town magi skunde mopogore tibro yudo ni skunde mantiere e towns gi gin gi amenities maonge dala sani kidhi ng'iyo skunde jo CBC masomo e gweng gi jo CBC masomo e town nyithindo gitimo gik mopogore e gweng kuchocho nyithindo tingo lo tingo kete tinga ngoa Nairobi koni endi kata Kisumu kata Mombasa nyithindo tingo toys tinga ngoa gigi opogore chalo ni ji somo gik mokariyo mopogore nitiere joma nigo gi joma ongego koro yudo ka joma ongego gi nigi pek ok gidhi benefit from gini kaka jo town dhi benefit kendo ibro yudo kata ni jopuonje no kobedo trained maber wach CBC ok wanyal bet ni wa implement system ingeni wasegolo 844 completely matiende ni gini ko fail to future jogi wakia kuma dhiye sani e koro ntiere roll out nyithindo ma jo junior secondary mabro dhiye kode senior school ineno but ntiere way forward ma benitiere gimoro ma wanyalo wacho ni my result ma gini dhi produce okapar kanitie buge ibro wach ni imiyo gi buge imiyo gi laptop imiyo gi ango lakini jopuonje gi noko bedo trained well ere tiende mane nokane the rush mar implementing system ni ka pod ne nitiere jopuonje ne poko bedo trained budget ni ne poken allocated fully mondo kata for needs nyithindo temane CBC ni digine ne the affect neno korka education koni yani piny ko kwasomo to onge kumwa dhieka ka piny wabro wacho ni puro kyangoa lakini ko kwasomo kata jotelo mabro keto wigie kom kamora achiel to giwach ni mai kumwa dwa tai piny ni odhiye ok wabe yudo korka education koni kod CBC aneno ni nitiere pod onego doge the ministry onego doge a drawing board to wach niya mae e kaka wadwa time we want jogeni this is the route they are taking nikech sani kigolo nyathi ja class 4 dala tikelo Nairobi ka ichalo ngamo kele class 1 nikech jogeni mbele joka pod nitie ineno then truth be told we are a growing country we are still a third world country ineno matiende ni wanyalo loso marwa wanyalo dictate ni marwa wadwa timo kama ineno but onego bedni pod waiga wang'iyo ni jogi notemo to tiyo lakini ne gitemo to otiyo economy gi chal nango economy wa chal nango ineno gisechopo kanye as a country to wan wasechopo kanye as a country nikech kata Kenya kai nitiere various education systems nitiere joma timo British itimo gi mang'eny ineno but marwa mar Kenya education system ni makoro kata for needs ma wawach ni 99% of nyithi Kenya ka ineno ochimo kanye yeah mago penjo mapod onego penjo aneno ki yaw Pandora box achak gi Tony Mondi koro awinjo ko wacho ni onge gi ujuzi mang'eny wi new university funding model koro kadwa no wach mang'eny ewi wach CBC bo kada wuoye nikech CBC ok en flagship project mar William Ruto but on new university funding model iyudo ka nitie gimiluongo ni means testing instrument ma itiyogo to determine level of need mari ibo yudo ka wuon gi en professor to wuon wa samoro en manamba ok wachalre koro there's no point mar miyo wadhe same amount of support samane university kacha that is why ministry netemo sana mondo miyo ng'ini according to kuma isome ama according to kuma jonyuol nyose bedo katiye amount of support mane ma inyalo yudo mondo mi
okonyie university kaendi. Koro I feel ni ne en project maber. Maybe issues mane nyalo bedo in terms of implementation. Again, nawinjo ka Hilary be wacho ni Hustler Fund en pesa matin ma ok nyal konyo maybe, but king'iyo target mar Hustler Fund neno ala moko matino tindo ka sana. Ng'ama uso chai gi thamos kata mana gi mandas iyudo ka 500 for him en pesa ma is significant. Tang'eyo ni Hustler Fund kaendi wan gi 3 types of support. Wan gi personal loan, wan gi business loan, kasto wambe ntie sani koro magi rollout miluongo ni Nyota be. Tido ka Nyota kaendi president ncho wacho ni gidhi golo 50,000 to 70 youths across each ward. To pesa ni Indian grant ma ok en loan miduoko. Koro aparo ni mano will be very significant in boosting konyo SMEs matino tindo gieki. The other thing mano wacho bende ni tije mi itimo ni affordable housing gin tije ma samoro gin ok gin decent gik makamago. But on top of that, naneno kata mana nyoro ne wantiere gi company maloso electric buses gi. Iluongo ni Basigo. To giwacho ni from next year gidhi bedo able to assemble buses gi Kenya kaendi locally. Makata as they were speaking ni ntiere Omasako nosechiwo order mar 67 buses. Taparo ni magi are the steps ma wanyalo kawo in regards to moving towards climate action. Kora paro ni over and above, President Temondi, mak mana ni wan kaka rawere bende, let us learn to appreciate some of these things ma rais timo gi winjo ka Hilary wacho ni gin normal. Kia gin gik mano ne beni timo. Ka gin normal, why haven't they been done times gote? Koro let us appreciate ni okwan kuma wantire cha, lakini at least something is happening. Waya comment nikech winjo. Mana makipyo kapok wadhi yweyo mokwongo. Gima temo wacho, just achiel kuom education, Nyamira no wacho about CBC and so on. Hapa ni quality mar education ma Kenya ka sani omedo dhi nyime. Kata bedo ni wane CBC kamano, but again nyithindo wago kumora mora ma gintiere gi do training ma proper and it's good. About university funding model, kichukora comment about education ya Ruto ne donji in 2022. Hapa ni serikali osetemo kendo kane gibiro gi the new funding model, nyathi kata japuonjre mantiere school imiyo pesa morom record kendo morom sustain. Mana pesa mar ensure ni ngima gi yot ka gine campus ka gisomo. But an gimomiyo awacho ni ok ni apingo serikali. Ok ni awacho ni serikali ok tim maber. But awacho ni according to me, kaluwore gi standards, kata kaluwore gi global standards, kaka other countries ma we are looking up to, also set up their economy. Ours is still average or mediocre. Iwinjo. Koro just quemos. Koro kaka nen aparo ni wach monego bedi wawacho maduong' moloyo. Number 1, en ni be economy wanyalo absorb ya wuotwa gi nyiwa matiko training kuonde mopogore. Number 1. Maka wan gi 1 million graduates. Sani kan gi kidhi economy like the American economy, itiko school and you have a job offer. Iwinjo. Every year wabedo gi graduates of 1 million. Ere kaka economy wa kaka Uganda absorb jogo kendo absorb gi tije moko ma sustainable ma ng'ato nyalo dak godo comfortably. An ka ang'iyo dongruok mar ochumi wa as a territory kata piny miluongo ni Kenya, ok ang'e ni sirkal opuro oduma marom nang'o galana kulalo. Hapana, iwinjo. Ok ang'e ni is the funding model tiyo. Ang'iyo niya, be economy wa absorb ji comfortably, be wa create the next middle class. Nikech ka economy dongore, gima dongo economy mokwongo and the middle class. Middle class kose donjo maber moloso pesa moro matin, then gidhi chako yao biashara kamano kamano, then gi absorb other people. And money is the question mang'iyo. Koro ka post that question, taneno ka our government podok team gikma any distinctive manyalo neno ni is a strategy towards expanding our middle class and ensuring that the middle class are in a position of creating other business and other opportunities for other people as we uplift our economy. Because tij sirkal en mana you can ijalo puro doma, yes, chiemo nitiere, yes, we accept. Inyalo miyo oloji 500 kono ginde giduoke kamano, yes. But ere kaka absorb the elites be trained in this economy mondo gibende ginyalo expand the economy and create more opportunities for other people moving forward. Man is the question. Makuro makaparo muntiere godogno aneno ka Cheryl Ken kachel kodinre mintiere wach mudwa medo kata kama ningisa ni wakao yoyo madundo nyakora muge juang wakao yoyo madundo gisani ka waduogo wadhi mbele menchwalo ote magi abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele ko twak marwa kikidhi mabor. Macho
companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wabed jomalere ngimawa, ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can see, you can paint. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto walu Ruoth Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Let's all sing and march. Mondo kigichula pesa na. Inyera ngo. Koko bulongota ni ocha konyeta desire. Chifu nyisa ni table onego beni chulo 200 shillings per month. Koro mando pesa na proponga. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni Kenya kwa Ramugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kotwak maro cheno man mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kod wagisani antere kai kod yawuto onagi kachiela kod nyonagi watwako tudore kod pachgi higni 3 koro ma jatend piny Kenya William Ruto osebede telo kaka jatend piny Kenya marabiche kinde mapok ne wadhi yweyo nitiere weche mane ilo wachak kod ng'achak gi Faith Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo nadwa komente gimoro mar CBC mane owacho.
kano wacho ni infrastructure ido kopogore gimonya kung'e ni education sani ECDs revolve ka infrastructure uonge go ECDs wuok becho to mano it's the work of your governor iwinjo kore ne momento make sure niya piny kota to it doesn't end niya gero classroom tiwe gi kanyo iwinjo koro ere kaka nyithindo gi be yudo the same infrastructure gi man town koro mano ok shit rais. Number 2, new funding model. Kendo nawinjo ko wacho ni samoro ketie na band mopogore kama nyingi bede. You can actually appeal. Inyalo dhi appeal timi transfer kise prove tiduokie band mowinjore ibede. Koro it's something that is motiyo iwinjo. To jibo beda honest. Konyisi ni chiu data mari feed in gichachaeko. Kindiko kanyo ni in baba wen prime minister. To mane funds midhi yudo mar prime minister. To kindiko ni baba u japur ka baba wakamacha. To mana mar japur to maidhi yudo. Koro new funding model and nini the systems ani mwatioge education is a very good one. Koro kanyo to rais osetimo. Kastila rino comment giboro ni kimaruto timo gin very average mangu gik ma kawaida. Ingeni katangi dismiss gik mitimo to setimo gin gik manitiere ma waneno. Kwa wacha affordable housing nitiere. Kwa wacha climate works nitiere. Gin gik manyalo bedo proven kana acho nitiere. Koro kinyal lungo gini gin very average. Nikech rais moko nokotimo. Kasto kinyal be compare Kenya di country moro mar US. How old is their democracy and ours? You can compare to the neighboring countries like maybe Tanzania and Ghana. Our GDP is on slightly higher or less, but it's on the same range. Koro mane counties minyalo compare godo country mar Kenya. Kinyal kao Kenya tipimo gi US. Wadhi chopo kanyo pokwa chopo. Iwinjo lakini we are working towards that. Emo neno ka rais ok nindi. Owuotho to explain to wacho ni kama to temo be create ties gi kuonde mamoko mondo kwatimo benchmark to waya kanye to wadhi kanye. Ero kamano. Ocho kanyo makare ahinya kata kamana dono mag paro mapod ntiere godo achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e county ma Kisii kama jatend migawo mochung'ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen odiochieng' ma kawuono entiere e county ma Kisii e chenro mano mar jukwaa la usalama. Wadhi ane kuro mar mondo mi wawinj ane kaka oloso gi sane. Parts of the world, especially in Europe and other places which are highly populated, they are only able to feed themselves because they have done land consolidation. We also want to encourage as many people as possible to avoid, to embrace burials in public cemeteries that are designated, and that should be the future. Otherwise, the pressure that is in land is, sometimes even people are unable to bury their loved ones, and it creates pressure and fights and killings among citizens. So that is one. Number 2, we have a problem in this county also of, I don't know how to put it properly, but it is misuse of border sector. There is a great fear in this country that some of the border operators are being hijacked for criminal purposes in the name of political support. And it is on both sides of the political divide. And it has led to very ugly incidences here. Some of the persons who used to or who are operating or used to operate under the proscribed groups in this county have gone and hidden themselves in border. The danger is what we saw on 1st of September, where there was a very ugly scene in this town. We want the border sector to be regulated independent of political interference. And we want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. Some of these border groups are being used to harass people, beat them, torture, and this is not acceptable. We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. And we will do so without fear or favor, without ill will,
without considering political affiliations, because we want the people of Kisii to live in a peaceful environment. So that is one challenge. When we talk about goons and gangs in other parts of the country, it represents itself in Kisii here in the form and style of errand border operators. Now, this gives a bad name to many border operators who are going about their business peacefully. And we must protect them by making sure that the few elements who are involved in criminal activity are brought to justice. I want also to emphasize here that in the same sector, we must find a way of ensuring that the economic activities can benefit young people, because it's a multi-billion economy. It's important that they are properly organized, and we want to request county government to partner with the national government so that we can organize the border sector to be an employer, not to be seen as a respectable profession, as a respectable transport sector that can be involved in security, supporting security operations. In some counties, and I'm very impressed in some of these counties, it's actually the border chair sits once in a while in the county security team. And the county security team benefits immensely from the intelligence that is collected from the border sector. There is no reason why it should not be the same in Kisii, where a properly organized border sector, where their leadership is consulted and they work together with the county security team so that they can foster good security in this area. We want to also, the third issue that is of great concern here is defilement. This is a problem across, is heavy on the western side, where we had passed Jukwaa, La Usalama the other week, and this week, from yesterday in Migori and now here, it's also evident that it is a big problem in this place. We just want to say that this requires a whole society support, because most of the children are being defiled by people they know, relatives, teachers, people who would have been caregivers to those children. We want to ask, and that is the conversation I'll have with the chiefs and assistant chiefs, to hold more barasas, create awareness, but also make sure that they take responsibility to ensure that cases of defilement are reported. The cases are high during school holidays, and it's of great concern because in another 1 month, children will be going for long holiday, and they will be home for almost 2 months. And that can be really catastrophic. We have to find ways of ensuring that they are protected. In some instances, some of the children are being defiled on their way to school. Some schools require children to be there by 6 in the morning. So you get some of them leaving home by 4, 5. That is really unacceptable. It is against the rules that are governing education, and we want to ensure that all the schools should support our efforts to make sure that children are operating in safe environment. We want also to ensure that children Nyakwara Mugajoanga mano jaten miga mochung'ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen koloso achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisii ka koro temo mar pimo moko kuom okenge mibobed ka iketo piny kata ibobed ka ijiwo maneno ni ojiw chal mar arita e kor gwenge duto ma pacho kae. Nyakwara Mugajoang chenro makamano jofwambo magwa luonwa e kaunti ma Kisii kendo kuku kaachiel kod tiend wach ibobedo ka iyudo kendo ineno e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono chakore e weche manyien mag migago. Adwa ni wadhi mbele kod twak marwa. Ila nitiere wach mane idwa wacho kapok ne wadhi Kisii, kata kamano ing'isa ni wasomane moko kuom ote ma Nyakwara Mugajoang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wasomogi achiel kachiel mondo wawinjane paro mag joneno magwa kuonde ma ginenowa. Fredrick Osuru wacho ni oyawre Joyce mosna rowere e studio aluwo kendo awinjogi kaka gitwaka. Penjna rowere e studio mokwongo, ang'o ma omiyo thothgi yieni itiyo kodgi marach e kinde siasa gi josiasa? Mar ariyo, ang'o ma omiyo kendo thoth rowere ema yudore ka gin jonjore gi timbe maundu e pacho ka?
Mar adek, kaka aneno ka gipogore e paro, bende ginyalo siro rowere wetegi madhi laro kombe mag siasa e pachoka. An Fred Osuru, onenowa live ka entiere Facebook. Erokamano ahinya Fredrick Osuru. Asambo Fredrick, bende wacho ni Ramogi Joyce oyawore. An Asambo Fredrick ka an Kisumu, kar affordable housing kae aneno peka nikech kaka gedo mar udi dhi karumo e kaka jotije bende itimonegi mchujo. Tiende ni ka gedo gi orumo, nyithindwa gi biro dhi kanye. Penjo maleo kanyo. Hillary bende wacho ni wacho kae ni Ramogi. Hillary wacho paro maber kabisa. We want a long-term solution to unemployment. Sirikal ok nyal konowa ni okelonwa affordable housing mondo watiye. Gero ot en gima last for only 1 month. Koro after that 1 month, idwa timo tich mane, koro to somo to wase somo ma watieko. Ma Maxwell Amimo kawuok Kakrao, Migori County. Kevin Odhiambo, wacho kae ni Kevin Odhiambo kawuok Nyakach Nyabondo, wacho na winjo tuak maler kabisa, ayie gi nyamera ma wacho ni CBC ni in rural schools, odhi mbele, podi nitie chien. Sani e gwengewa makoni, iyudo ni nyithindo kata 10 okoso dhi school, kendo kipenjogi to giwacho ni onge gima lich magitimo e school. En miel, gitugo, giloso gik moko, giotese. Education ndhathe orumo e rural schools yawa. Nyithindo ok dhi school. Felix kawuok Siaya wacho ni onge president manyalo tieko dhiera kata nyaka higa mar 20,380. Aya. Aya. Pastor Barnabas kawuok Kisumu bende wacho ni pek mar ngima ni malo kendo kik wawuondre. Nyis Faith ni gik mokwano ni Ruto osetimogo omedo mana jonyuol pek mar ngima. Gik moko bechgi oidho. Joyouth moko ok nyal ng'eyo nikech gionge gi ting'. Mano Pastor Barnabas ka entiere Kisumu County. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalo nwako kale yoro duto te mag tudruok kinyi makawuono. Mano moriwo nyaka namba mar 3-6-000. Hillary. Yeah. Ina muda duok jawijo mawacho ni sirkal ok nyal tieko dhier. Kata kwa dak mwachopi 20,380. An gi yie ni sirkal nyalo tieko dhier. To tieko dhier en gima nyaka bed intentional. Tieko dhier nigi formula. Mana kaka sewacho ga ni dhier ok nyal tieko gimiyo ji pesa matin e ofuko. Dhier itieko gi structure, itieko gi an economic plan. Iwinjo. Ego mi an kamoro ka bedo tang'iyo sirkal matiyo sani. Ang'iyo ka sirkal maybe o focus mane weche moko mane nitiere mane dhi mbele mamiyo sirkal luong ni sirkal. But onge gima distinctive ma sirkal osetimo. Ma wanyalo wacho ni ma is strategy mamiyo ji geno kata plan ma kono wani sirkal dhi golo dhier e oganda. Iwinjo. Ka dhier nyaka gol e oganda wa, nyaka wang'i plan. Number 1, nyaka wang'i kaka economy wa dhi bedo sustainable e yo ma ng'ato nyalo chako ohala to ohala no is sustainable. Iwinjo. Kane Faith owacho chien kacha ni atemo pimo economy Kenya gi economy US kata economy pinje mamoko in the world. Pinje go ntiere mana gi dhano mantie mana go buongo kaka wan. En mani gima gitimo ma different en gin gi deploy economic strategies matiyo. Anywhere around the world, ji worry about the middle class. Anywhere around the world, ji worry about ka the lower class has to rise. Nyaka ngodhiyo yaw cafeteria moro, nyaka ngodhiyo yaw nyotende moro matin, nyaka ngodhiyo yaw ohande moro matin kata ko tuwengo and so on and so forth. To gima duong' moloyo niya, pesa di mowuok godo ka tuwengo no. To pesa no onyalo spende nang'o e economy ni. Currency no ben gi strength and so on and so forth. Koro dhier to nyalore. Dhier nyalo golo kind oganda wa. But odwaro bedo piny, bedo deliberate, bedo institutional and luongo ji. Mondo wa converse ni economy wane. Wadhi kete na ong'e na mana madhi riembo dhier e kind oganda wa kata higni 100 mabiro kata higni 50 mabiro. Kech wanyalo boast ni sirkal timo maber. Wanyalo boast ni wantiere broad base, wanyalo boast ni strategies machalo kama otim. But begi solve the actual problem mar oganda wa. Nikech oganda medore. Ji medo nyuol.
kendo kingo kata population mar Kenya kata in the next 20 years wanyalo bedo over 60 million nikech sani nosechopo million 50 higni 10 mokalo ne wanji million 40 something kaka population medo medore tingini economy medo shrink nikech economy ok nyal sustain itself koro mane paro manyaka wapar koro kang'iyo sirkand William Ruto yes otemo maber yes higni dek mosetiyo kata kana okawo economy dilapidated kamano whatever time they used but gitemo chopo suru and giseduogo back to their feet kendo kwe bende osekete in our territory but koro gima duong' moloyo en ni kiseketo kwe kama en ni koro wadhi chako wacho wach conversation near economy wadhi expand nango so that we empower the middle class so that progressively wabende wanyalo drive away there because driving away there en formula okay education kende okay agriculture kende and so on nyaka focus ni chako ge middle class and the another parts of the economy Janero mago chwalo paro mopogore nitiere nyaka moko mopenjo ne ang'o momiyo rowere ema yie mar mondo miyo ti kodgi marach e kinde mag siasa to penjo achiel moro bende gipenjo ni rawere ka rawera achiel ochung' bende rowere mamoko nyalo siro gi lwedo ahinya to bende yiero mar higa mar 2027 kata yiero madundo moko bende biro mbele ka bende rowere nyalo siro rawere wetegi kata kamano penjo mabende omako wang'a en kotudore kod penjo mabende jonno moko penjo ne wechego mago mag gero udi manengo gi oyweyo iwinjo kanyo ka rawera moro wacho Tony kabiro korka kori ni gedo mar udi seche moko rumo dwe achiel kata dweche ariyo kata dweche adek gedo mag udi oserumo yes no miyo rawera tich e kinde mane gedo to tich koserumo what next ka gedo oserumo mage moko kuom penjo maringo e pach joneno mago mokuongo kachako gi penjo mar chung' no ka wuoyo ka ng'ama osechung' higa mar 2022 nyalo wacho ni nitie youths machung' gi youths gi rawere wetegi kendo sama gichung' kamano koro daher mana mar jiwo ng'ata rowere moro amora machung' ni mondo gimed chung' nikech ok en sama uriwori cha to kobed mapek kaka dobedo to e wach mar tiyo gi rawere nini siasa ka iyudo ka ng'enyne iyudo ka rawere gin desperate nikech samoro isesomo itieko to koro pok iyudo samoro sustainable income source koro iyudo ka joga ka nikech gin gi handouts moko iyudo ka yot mondo ti kodi sana but molo iyudo ka jomitiyogo gin joma ok ochope tertiary institutions ema ng'eny gi tiyogo koro anyalo wacho ni this thing dhi hand in hand kod level mar education bende koro miyo sama serikal invest education kaendi kod arita kwe tido ka cases gi nyalo dok piny to kabire question mar penjo mar affordable housing niende China no divide the next 300 years margi into phases 6 phases to sani gitieko the first 50 years tinyaneno kuma China nitiere sani ido ka jogo invest robustly e construction kod manufacturing taparo ni mano intention mane president nigo samoro roll out this affordable housing program onyalo bedo short lived in terms of tieko ute gi eki but aparo ni pok wa explore potential te mar gede Kenya kaendi pod wan gi projects mang'eyo ni bedo rolled out sani aka koro wach mar SGR mono be ni bedo extended to Kisumu mano bede pod dhi ndiko ji to sama ndara ni bedo extended to Kisumu nyaka SGR no endo ido ka weche mag ohala bedo intensified in these areas koro let us also be patient near even Rome was not built in a day but gin strategies mar geared towards neno near weche mag ohala nikech ji tebok dende ki jois iwinjo according to Kenya National Bureau of Statistics you don't need the formal sector mar Kenya ni mana gi almost ji million 4 kende to an almost ji 50.5 million koro jomodong gi kite nyaka ngibed mana informal sector kae informal sector kae ndi en ohala to gi service industry gima gikwiwa wingo kendo en agriculture maiseneno ka president temo subsidize production instead of subsidizing consumption okelo fertilizer mar mondo mi ji odonje agriculture koro let us not kikwa tem leapfrog yani wada chikore kuma pok wachope wadhi adhia mos ma indi Kenya to wane i Africa koro wadhi adhia mos stepwise Hillary dwaro ni mondo wadhi kuma mos ne manno ka Hillary oko Hillary dwaro mondo wachikre Hillary dwaro ni wachikre to mane gima inyoa ka Kenya gi kaka Africa nikech one strength marwa wan gi a lot of arable land en agriculture kaindi tiyudo ka
countries kaka Uganda gi Tanzania, the moment ma wanyalo bedo food secure, to problems ma in secondary. Ineno sama inyalo yudo chiemo cha, to kata ka samoro ni onge tich, pod you can live. Koro wami president time, to one be let us be of use. Hilary, sama iwacho ni maybe the serikal ok tim enough cha, an anyama jiwo rawere kumoro moro ma wantiere. Tim gima imbi nyalo mondo mi kony serikal, mondo mi imbi kony Kenya. Kiwawa ni ting tete dwa ni mondo iket ne ng'ato, to samoro Ruto ni be nokonyuoli go, samoro be koro ng'ato tim kuma nyalo timo, tim role mari, president mo tim role mare. Sama antie affordable housing kata an engineer, atimo electrical engineering. Ntie classmates ga matimo civil engineering magin attached to these affordable housing programs. Koro appreciate the little that is there. Kapod watemo ng'iyo kaka we can move to the next level. Katieko to adwa puoyo serikal bende kochakre gi leadership mare from Dr. Raymond Omolo PS mar interior, yudo ka ne wan gi chan kaindi to ki compare chance mosebedo all those years, this was amongst the best. Tiyudo ka through the support mane rais ochiwo bende, iyudo ka players nobedo motivated. Mane wago Morocco, to Morocco ne mano dhimo chako kao chan ni. Koro let us appreciate the small thing. Ikbed ni makosa kende ma waneno. Wadu kinikecha winjo ka wetoni mondi makama kaparo no mondi kata Cheryl Pogolo saki majuolo wadonge Dakario kende twadhi yueyo re. Kuma tune wego down adwa kedo kachero kan ni employment problems oko chako nyoro. This has been an historical problem. Time mar Uhuru, time mar Moi, time mar Kibaki. One of the things we've been crying all and over and is issue mar employment. Omiyo, if we see a leeway, kata bedo ni is not permanent, it's not a permanent solution. Lakini we appreciate ni at least ntie ng'ato moparo kamoro ni ber ka ng'ani is employed. Number 2, ayano ka ji yuago sana jawinjo mono yuago wach issue mar CBC. Adwa keto very clear ni CBC mokuongo no ken William Ruto's project. Lakini nobedo implemented time Maruto was not even sitting in the cabinet. Obedo implemented ka jatend piny Kenya William Ruto nitiere tena. He was not even sitting in cabinet. Ka ing'eyo gima timore Kenya then, ing'eyo ber ni Ruto that time was a little bit out of the government, out of touch with the government. But that was notwithstanding. Gima important sani en niya, gino no sebedo rolled out. Do we run away from it? Kaka project mar tablet no yoringo to yae or bank money sebedo pumped into it. So do we correct whatever that was done wrong? And the first thing must be done any at least what money gik mano bedo mano ket mang'eny ma wano practical ka. Ogol mondo things ma implementable obed implemented. Number 2, issue over the same issue masomo. Jomoko nyoga ni jomoko ni gweng, jomoko ni town. Kana mana it for funny, one was so me gweng, jomoko ni town. Ngama somo Brookside, ok ni nya pimo gi almana somo Juang primary. Ok nyalre. Why don't ya that inequality en nya coexist in society. Seche ma ji tero mre the society, then ngama di luku ni gari la riki. Nyakelo na ng'ato ma bende nyako bedi mana ground smart ng'ato bende nyaka bedi mana dosi wadegi. Mano is not a problem of president. Then lastly, kada we watch now the issue ma is also coming ma work clear ni raweriti yogodo. Let me tell you gimora chia. Raweriti mana tigodo ka we are not objective the way we are not objective. Objective ngama ino objective enia ingionia where are we coming from? What is the history behind this thing mo wadwa timo sani kada mati moresani ni? To what is the long term solution towards gimati moresani ni? Miyo gino da oknyal ni sinia ki was someone who is objective. Oknyal ni sinia inya chi okin and all the millions of youths are employed today. You don't need it is systematic. To seche magigi beti more mineno ilari kiviem kado diem jengo kati mo affordable housing. There's something Mangal is also learning. Mondo chimali times diarja. Tinya lugweli because at little bit neko nigi experience. Kumade jo setimornade. Gio sayaecha. Mano ma iso niya you are learning systematically. Systematic. Ma iluoro ja. Ino ka tuni isi nini deal with diar. Dog tiena ko mondi chagika. Kijo bukwi do do ma jo bukwi. Kijo bo seche moka moro. Ai, maknauru paro no gi kanyo nitiere gima Cheryl bende dwa medo kata kamane nyiso ne wakaw yoyo madudo nyakwara muge Joang kwaduogo to waduogo e tielo mogik e twak marwa mar mbaka oromo kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Teka unusie giwachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Kaka ini nyalo timre gosip kama lich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osie. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwa Ramogi. Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. My okiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani peja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo pach rowere ewi higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo. Ing'isa ni wadong' mana gi dakika matin ne 15 to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Thuolo ne yenauru nitiere paro mana yang'isi mar mondo mi Mark Sherrill. Adwa ni parono e kinde miwache to ichwale kod wachni mogik to penjo bende ni e higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo godo e telo sani. Kapo ni wadhi e yiero kawuono, in kaka rawera bende inyalo gochone kaluwore kod gigo mosetimo kose oyo? Erokamano. Paro mamako mogik. Nowacho wach CBC kowacho niya kata 844 ne nitiere joma nosomo e gweng' to ne nitiere joma nosomo e town. Gima ne nitiere 844 ne nitiere standardization gi competency ma CBC is supposed to emulate donge. Lakini king'iyo CBC ni gadieri, it's called wacho ni CBE competency based education. Aya, competency no ere ka ja Nairobi, ngama somo Nairobi nigi laptop gi amenities, to ngama ni dala has no access to this thing. A class mantiere gi ji 50 students to nigi laptop adi, ntiere pek. To kwa wacha dier nyithindo man dala bro hinyore compared to gi joma ni koni. Ntiere sani digitization, ntiere internet and everything. Kwa wacha dier internet poko chopo dala kaka onego bed kaka osechopo Nairobi. Nyithindo man Nairobi ka nigi access to gigi moingo nyithindo man dala. Koro jo man dala ka pod hinyore, they are still lagging behind. To in 10 or 5 or 15 years, idwa ni gimbe gibede ang'owa in the same job market towards contributing a growth mar economy gi jomo somo koni. Pod nitiere hiccups kanyo neno. Onge balance kanywero. Ibro wachna ni ati CBC no kiang'owa oken Ruto. Wane sirkand Ruto sani. Gimoro koko dhi maber tiwacho nang'o? Sirkand Ruto. Ero ncho sekete kanen deputy. Ero awinjo ni no onge power mang'eny controlling ang'owa. Mago sigana. Sani ene ker. Matiende ni onego bed ni ong'iyo ni education di kama, farming di kama, health di kama. Gigi te, umbrella ni te, ne wasemiye mu wacho nang'o, ene motawa. Koro ka ok dhi maber, we have to question and we have to bet kama wanyalo wacho ni jogi oduoge board mondo tim ang'owa, olosi, ok ni koro wa abandon, waringo we ni CBC ok ginene. Ne nitiere vision, to vision no, nyako bed ang'owa, implemented, nyako bed gimane, geno mane wan go kuome cha nyaka wachopi, ineno. Mara riada woyo kuom wach judicial system mar Kenya. Mana mapiyo piyo. Dhiadhi mbele mana mapiyo piyo kachiel kod wach ni mogik kwa tieko. Aya, wach judicial system mar Kenya, pod ntiere itilafu mang'eny. Ntiere, ibro yudo ni onge accountability. Ntiere jomoko mar above the law gi joma koro the law suppress. Akia wacho mano maber gi dholuo. Lakini iyudo ka koro kaka weche mag mibadhi onge ng'at moro mibro kaw kata wachni kawuono minister ni otimo kama, ok obi bedo accountable to the latter kako nego bedi, ineno. Weche mag corruption ng'eny e sirikand Ruto. Yes, jibro wacho no dok piny, lakini the essence mar judiciary no nen eradicating wach mar corruption, ineno. Koro mibadhi pod ng'eny. Ok wabi wacho ni mibadhi onge. Wach ni mogik Sherrill kwa tieko kodi. Mogik ka tieko ta wacho ni okabi sire kendo okabi pinge, iwinjo. Lakini kama chunge kawuono ni kang'iyo gi jomo chung kode gi agenda ge ma ouso, I will buy what is selling, ineno. Abro uso gima wacho ni kech in the 3 years mosebed office, I have seen impact. Aseneno ka inflation odhi piny from 9.8 to 3 point something, ineno. Mano positive impact maseneno. Aseneno infrastructural development, nitiere yore, nitiere osiptende moger, nitiere skunde, nitiere changes mang'eny mosebet. Koro kaka chung kawuono ero, kano bed ni odhi ballot gi rawerni mochung kodego, an nitiere chances ga mang'eny abro miye. Erokamano ahinya Faith. Kachiel kod wach ni mogik. Mokwongo nitie gima nadwa medo kanyo ko wacho wach corruption. Ok wacho ni corruption orumo Kenya.
Kendo be onge ng'ama osewacho ni Ruto is perfect. Kane wadwaro malaika kaka rais, dwa gocho ne mana Nyasaye upolo. To nwayiero dhano. Iwinjo. Koro dhano be embe nyaka bed gi ng'ekni mare. Gimachielo nitiere gimiluongo ni individual responsibility kata personal responsibility. Ma mari no wuon ng'ama in e sirikand rais ni eki. To kata yimbe kaka in kijana en ang'o mitimo. Owacho ni Ruto e maran sirikal, but nyaka wang'e niya nitie gimomiyo devolution no biro. Governor mari yudo almost 11 billion annually. Otimo godak mok pesa momiye ni ofuel godo geche ne wuoth godo kowero godo weka mate mlangoni koteleza. Ineno 11 billion gobe. Koro weche mag CBC MP kata nigi CDF ma 40% onego bed ni dhi education. Ang'o motimo gi 40% ne nieki. Koro as your individual responsibility en ng'iyo niya pesa mobiro ka women rep maru biro, governor maru biro, CDF bo biro gi moko go biro. Ere akitimo kode mondo wawe keto ni wang'aw gimoro amora ne rais. Judiciary ka en corrupt, mano ok shit rais. Mano en shit judiciary. Iwinjo. Gimoningo oluongi wanyalo wacho integrity center mondo boti tich gi EACC koro. Ineno. Gimbe wakaze kamba mondo giluch gik maginyalo timo gieki mondo wadil gi nikech rais to segolo order niya ka nitiere bunge is corrupt. Ineno. Mano kore makoro EACC donjo to timo margi koro gimbe research gi. Rais actually noloso nyaka body mar deal gi corruption. Ineno. Koro en gima is passionate about ma embo dwa timo. To kwa wach ni oserumo. Entiere. To imbe corruption akenia ng'ama ka ushuru cha. In ng'ama ka asoya. Imbe ng'ami chiwo asoya. Imbe in corrupt. Kidhi e passport kata to kidwa pango line. Tidhi gole elufu apar mondo kalni godo piyo piyo. Imbe in corrupt. Oken ng'ami miyo chakende. Koro it goes two way. Koro as individual responsibility mondo gero Kenya okwawene rais kende. Imbe ja Kenya. En ang'o mitimo mar konyo rais gero Kenya komake gi kata cha. Katieko to adwa mana moso nerwa ma jakarungu Kaleb Onyango. No bedo ko watch show no chako rito chakre saa achiel. Gi joko dundo ita gi jomiuru. Erouru kamano. Erokamano ahinya. Hilary wachni mogik kwatieko mana mapiyo piyo. Wachna mogik kwatieko en ni sirkal osetimo maber. Kendo king'iyo ka Kenya nitiere wantiere e piny ma kwe nitiere kendo inyalo dhi mbele gi tiji kamoro amora ma intiere. Piny chiek sirkal ogemo mbolea kendo services ji yudo okang' mopogore opogore which is good. Gima daher mar penjora kata kendo gima daher mar ng'eyo en ni be sirkal nigi chenro mar biro gi long term plan. And kadwa mana quote Tony Chen kacha Tony nowacho ni China nobiro gi plans mag man kile gigni 300 mantiere gi 6 phases. The first 50 years construction and critical infrastructure in the entire country. Ber ni igni 3 sirkal osebedo ka tiyo in sustainability kendo gi shwani wabed gi luasi maber ma ng'ato ka ng'ato nyalo dhi gi tije maber. Gima duong' mogik ma koro onego bed ni sirkal ng'iyo en biro gi a proper and a comprehensive economic plan. Emomiyo an kamoro amora ma wuoyo tawacho niya it's high time wan kaka oganda kendo wan kaka nation wabed gi an economic charter. A document ma biro miyo a sense of economic direction ni ochumi wa wadhi dongo machal nang'o higni 300 mabiro, chal nang'o higni 200 mabiro, mana kaka pinje moko notimo. Kane US giyo dongruok gi 200 years ago, kane gimanyo constitution, mane gitimo. So we must be visionary to that extent. Mogik. Adwa yena mondo akaw thuolo yago ne jorongo mos, Rongo constituency, kuom yweyo mar mane mbuge marongo, Otieno Dalmas. Kendo I can only assure them ni legacy ma Dalmas will live on. Ka donji office. Erokamano. Erokamano ahinya. Tony wachni mogik. Agwero kamano ahinya ne having this opportunity. Kadwa mana wacho ni onge sirkal machielo ma ng'ato dhi losonwa kamoro. Ma sirkandwa kendo rais osegolonwa wich kuot. Koro rawera kumoro amora ma intiere sirasira sirkal to mondo amed miyo rais be that time to deliver nikech ing'eni you cannot deliver bende kapod ni intiere mikaidi gi kachacha. Adwa wacho ni we have seen a lot, especially as young people, kumora mora ma wantiere, to mind idoka we didn't like support this government so much. Koro, you can only imagine what will happen kapo ni koro wa support serikali ni beyond 2027.
Ada kendo moso jodala wa man Migori Suna, mama wa maneno gi owetena kumora mora ma gintiere, to gi ada oro mos be ne onagi comrades members kumora mora ma untiere, kochakre kod patron marwa Dr. Raymond Omolo, to gi oganda duto eruru kamano. Erokamano ahinya. Remi, wachni mogik. Wachni mogik en ni Ruto ke Nyasaye, bok en wat Nyasaye. Adwa chaka wacho ni ok domor ji te. Adwa paro ne jo rawere bende ni nobed malit ahinya ni geno mane gichako revolution mane Gen Z ochako cha bodi kayem no kochopo 2027. Bedure sirikal, winjuru, beduru jogo minyalo kwer gimoro to winjo. Beduru jogo mong'eyo gima chon ne good dancer knows when to exit the stage. Ambassador mar KBB owei mana ge mano. Erokamano ahinya Remi. Ka watieko, adwa nasoma ne moko kuom ote mogik ma Nyakwara Mugi Ajwang chwalonwa, kaeto walora twak mar okinyi ma kawuono dakika 3 madong' godo ka watieko chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wasomogi achiel kachiel, wawinjane paro mago mag joneno mago. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ka ni en gima lich ni despite of our youth being ranked as the most enlightened group in East Africa, still they are being easily manipulated by the tribal kingpins to degenerate into tribal cocoons. Odhi mbele gocho ni omera woguru oko uchiu ne piny directions. Nitiere gik ma kik urit ni nyaka wanyisu. For example, Gachagua goyo politics of tribal cards and iyudo kapod yudhe moko nene kaka an icon. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada East. Ote machielo, Ruth Nyathi Ochieng' wacho na winjo ka rowere twak maleo ayie gi Faith Kena. Penjo en ni koro nyaka rowere man gi digri odhi ogeda. Ruto pok o consider rowere, jogi dwaro permanent jobs. Aluo twak an Umoja Enako. Ronald Yambo Jandewa ngisa ka ni mosna welo penjona en ni broad based ni will it last for long gi kaka chal mar siasa to ing'eyo e Kenya kae. Mar ariyo, Ruto to osekelo dongruok e Nyanza kone nikech Raila oriwore kode. In case ni Raila okwit ma weyo gari mar broad based ni chal ni mano e kaka dongruok orumo. Den Kano Mondi bende wacho ni ka wuok Kiambu ngisa ni mosna rowerego, but gima hinyo ahinya en high population, secondly en corruption emomiyo Gen Z ok yud tije. Mar adek, rowere thothgi itiyogo marach gi josiasa marach. Thirdly, weuru keto ni usungoru tije ukipata mjengo chapa to earn something. Amago mana moko kuom ote ma Nyakwara Mugi Ajwang chwalonwa. Erokamano ahinya Cheryl, Hillary, Tony, Faith kachiel kod in Remi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabede twak. Nyakwara Mugi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kode nyaka gi sani machope giko mar chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Asebedo katai chakre saa 12 mar okinyi, sani aneno kanyo ka odong' mana dakika 10 kende to chop saa 5 mar onyango, manyiso ni chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono orumo. Riti masani ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo warom juma manyien e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Nyinga Joyce Oduor.